ka nagbayad cash, nag-utang ka. So okay ha, I already went. Now, these are the accounts I'm trying to point to you ha. Kining dili ni siya may aso muna na, sir. They don't not call this sumo. These are new accounts. Sa una, revenue. Ang gipangita dito, service revenue. Karon, sales. Bago na. Sales return. And allowances. Sales discount. I-ready mo. Mag-ready ka cost of goods sold. Mura na siyang income summary. Kanang cost of goods sold, mo ni ang under niya. Purchases, mo na yun add formula. Purchase return and allowances and purchase discount. Mo ni i-deduct na to. And freight in. Late afterwards. Pag man compute ni mo sa purchases. Kay kaning freight in og ang tinuod lang yun, no? Og ang purchases of freight in is the total cost of the goods imong gipalit. Amount na nag-appear dyan, hindi nag-appear ang units, the total amount, which you will add kung na merchandise inventory beginning, kung naa. So since this is a new one, walay inventory, zero pa, later na ang inventory mo come in. So makita ninyo. So ang nagsunod are expenses na. So look at the number. 400, familiar naman ito, balik ko, 300 ang capital. So nisunod, 400. So sa sales na ang assign, 401, 402. Sunod, 500. That na-assign ang cost of goods sold diya. So 501, 502, taman 504. Pabot sa expenses, 600. Sa expenses, no? Salary expense, freight out. Ako na-admire ko ni Mira Joy ba to? When she read the problem, abi ko mahulog sa trap na freight in. Freight out, freak out. Because nakita niya na sale. Timanan ninyo na it's a good kini nga problem, akong gitanaw, natanan. Sa exam ninyo, these are things that will catch you. What is the keyword? What's the hint? The difference between the two, freight in and freight out. Pag freight out, sale. See? Freight in, purchases ang activities which is added to your purchases kaning freight in as a total cost of the goods you bought. So, when does freight in come in? Labi na kunay problem, FOB, shipping point. Ayaw kalimot na. Gikan sa bodega. Gikan sa bodega sa supplier nimo, paingon sa imo ng cargo. Freight in. That's why, ang cost sa imo na karga, imong cargo. So, ang freight out is our expenses sa pag-distribute na nimo. Pagatot na nako sa goods, gikan sa akong bodega, paingon sa mga retailer, sa mga kliyente nako. Mao na ang freight out. Out, gagawas sa akong bodega. By the word out, gikan sa imong bodega, gagawas. Ang freight in, gasulod. So, maklaro na to, freight in, gasulod sa bodega. So, ma-distinguish na nato, dili na mo maglibog. Just the same with accounts payable and accounts receivable. Accounts receivable, ga-receive ka, kliyente, imong mga gibaligyaan. Busa, receivable. You're supposed to receive cash, wala mo ma-receive. So, utang. So, accounts receivable. Those are keywords, payable. Dapat ako magbayad cash, ako nagbayad. Utang sa. So, payable. Credit. Credit. Nasa credit ang accounts payable, di ba? Kabantay ninyo. Credit card. Familiar mo sa credit card. Kalang kusog mag-utang si ATM. Dili ATM tayo. Sorry, dili ATM. Dahil kasi mong ATM. Ang imong, kung saan tawag mo, mga credit card. Umama na. So the word credit card is already payable. So those are things na di mo makompuse. Account receivable, accounts payable, freight in, and freight out. I'm trying to distinguish these things in the accounts. Kay it can mix you up. Pero once you are fixed ng imong thought, you know where this is, what is the normal balance mo na kung point sa inyo, The normal balance in the question, balik-balik ko isultin nyo. The left and the right, what is the activity sa left and what is activity in the right.
So, utilities expense, giready ko na. Supply expense, wala pa man na siya dito sa Joy Thomas na supply. Ako lagi dugang. So, all of this are the accounts na being set up. So, makita ni mo how orderly a bookkeeper you are. Because first of all, first things first, you must have a chart of account. Para mag-build ka ng balay na wala kay plano, my God, una nga ni mo basin ang ato, wala pa ang foundation, wala pang poste. So the chart of the account is the beginning of your activity to record sa General Journal, which you have done. Pagitan ko na paagi, usana ko pag sulod ato sa General Journal katong mga, kaya I need this template sa sunod na ko na class. Kaya dili na ko hago-hago magtrabaho-trabaho. Kaya I will use this as a good example. GL, we'll go to the General Journal. So, actually, I want to start now. Sorry Ang cash ba? Mahaba-haba ang cash. Since I've been discussing this sa inyo, pinaka matindi siya na account. So, grabe ang taas ang ledger, ane. There is the beginning, initial investment, and ang ending. Mamanang imong tanawang yun, ang ending sa cash. Now, I'll start to discuss with you ang simple way of the kana pag-prepare sa cash flow. Although din I don't know kung nabay cash flow statement, di-ready dani, murag duda ko wala gi-require kay earlier stage pa ni. Ang cash flow statement, going back sa ledger sa card, importante, no? Ang ending sa ubos na i-prepare yatag sa inyo, mag-prepare ka financial statement, di ba? Unahon mo cash beginning. Muna kung ingon pa formula, ingon pa ni Kwan. Then you have number 2, ang classification there are 3 classifications sa cash. Ang operation, all of these are all in the operation. Except with that computer. Ang computer equipment or any equipment will fall down under investment. Then, ang sunod is financing. Financing activities kung nakay additional gidugang investment. Later on, maghimo ko cash flow ani di ay. BPI is a source. Anything na source, na duha di ay ani. All of this, sabi ko, are all mga activities sa operation. Sunod, investing. So, ang investing, isulot nimo ang computer. Then, ang sa financing activity, 1, 2, 3 category lang na. Igo lang isulot na given na ang cash. Ang BPI. So, i-total na to, debit and credit, ang mga ang kining credit ang gigos mo nga cash. Tapos kini activities ni kaning sa kining BPI no 50 sa debit to siya, dito siya bawas mo, add na siya sa imong cash, and all the collection are gikan sa operation na mga receipts. Kay common siya, receipts and disbursement. Wala lang akong, sige lang, later na akong mag-discuss sa inyo. Ang akong point lang, the cash flow statement is taken from the cash ledger. Mao lang akong point. Igo lang ka copy-paste, igo lang ka mag-classify. So, ako gi-point sa inyo, majority of these accounts here are all sa operation. The receipts and the disbursements. Kaya dito na mangita pa ko another sample. Later on na lang. Ako lang gihatag in passing kani sa inyo para kay there was a time ang TESDA lately wala na. Depende lagi. Pero nay panahon na So ako ihanda lang sad mo ani
which you know